ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. I first offer my salutations to the lotus feet of Divine Mother Sri Lalita Parameshwari and to the lineage of Gurus starting from Shankara Bhagavatpada to my Guru Ananta Shri Vibhushita Shri 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 Bharati Tirtha Mahaswami and Ananta Shri Vibhushita Shri 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 Vidhushekara Bharati Mahaswami, Shri Tripuravarananda Swami and Shri Satyananda Natha Guru. I would like to thank Srimati Meenakshi Ravi Madam for giving me this opportunity to talk a few sentences about Sri Vidya, its importance, its uniqueness and its benefits through music, through the compositions of Muttuswami Dixit. Before I get into the subject, I would like to offer my salutations and namaskarams to my Guru, Sangeeta Kalacharya Srimati Nilaram Gopal Neela Mami, who has graciously taught me all the Navaavaranas, which was the prime reason, motivation for me to be interested in this subject, as well as receive initiations from Gurus regarding this subject. I would like to introduce a brief introduction to Sri Vidya, its uniqueness, vastness, the traditions prevalent, music, and most importantly, Dixit's contribution towards this. Shaiva, Vaishnava, Ganapatya, Kaumara, Shakteya and Saura ಈ ಷಣ್ಮತ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವೇ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪರಾವಿದ್ಯೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಂತ್ರವು ಪರಾಕಾಷ್ಠಗೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೀ ಎಂಬ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೀರೂಪವಾದ ಅಪವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷ ರೂಪವಾದುದು, ಅದು ತ್ರಿವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. I would now want to focus on the uniqueness of Sri Vidya. Each upasana, the deity bestows his or her grace to the sadhaka in the form of the deity's most sought after benefits. For example, Suryopasana bestows the sadhak with good health apart from fame and prosperity. Arogyam Bhaskara Dixit. Similarly, Upasana of Agni yields monetary benefits. The chief deity of Upasana in Sri Vidya is Lalita Parameshwari, who bestows both bhoga and moksha to her upasakas at the same time. ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೀ ಭೋಗವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದುಂಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಬರೀ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತರವಳು. Also, unlike other agamas that are restrictive to certain sects, Shakta Tantra embraces one and all. However, these should be learnt from the competent guru, not by reading books or Google downloaded materials. ಇಲ್ಲಿ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಂತ್ರ ಎಂಬ ಬಳಕೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್. Tantra should not be mistaken that it concerns with kutantra or black magic, where the motive is destruction, whereas the objective of Tantra is Loka Kalyana. Vastness or ವ್ಯಾಪ್ತಿ of the Vidya. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತವೂ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯ ಆರಾಧನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವೆಂಬ ಪರಿಭಾವನೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋಣದ ಮೂಲೆಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಗಳು. ಈ ತ್ರಿಕೋಣದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಬಿಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ excellence which depicts Sri Chakra is the most beautiful temple in Tiruvarur, which is Tyagaraja Swami temple, who has two concepts, namely Kamalambika and Nilotpalambika. If observed aerially, this temple depicts a Meru, and the temple hosts the Parivara Devatas of Upasana concerning Mother Goddess, that is Ganapati, Subramanya, Dakshinamurti and Bala Tripura Sundari. This temple is believed to have been designed by Vishwakarma himself, which follows the traditional principles of the Vastu Shastra. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯು ಅದರ ಸಹಸ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಂತ್ರ ಉಪಾಸನೆ. ಮಂತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವು ಮನನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು. ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ. ಮನನವೆಂದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರಶ್ಚರಣೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಮನನಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಂತ್ರವೀರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. There are majorly 3 variations or schools of Upasana: the Kadi mantra, the Sadi mantra and the Hadi mantra. The usage of mata is better: Kadi mata, Hadi mata and Sadi mata. Kadi mantra or the mata promoted by Kamadeva is known as Kamaraja Vidya or Madhumati Vidya or Samaya Marga. Similarly, Hadi Vidya is known as Kaula Marga, Sundari Krama, and Sadi Vidya is known as Tara Krama or Mishra Krama. The 3 margas correspond to the 3 gunas, namely Sattva, Rajas and Tamas. Not only this, there is a definite thought process behind these. For example, in the marga of Kaula, Shiva is not prominent but Shakti is most prominent. Kaula matadalli Shiva Gauna. In Samaya marga, both Shiva and Shakti occupy equal importance.
Here, Shiva is called Samaya, Shakti is called Samaya. This is regarded as the best marga in Sri Vidya Upasana. I am refraining here from detailing how different modes of sadhana are done concerning these philosophies of thoughts, as it's a subject that can't be spoken on an open media or platform. I would like to quote from Vamakeshwara Tantra. Varnitam naiva shakyeyam Srividya Shodashakshari Brahmavidya Swarupahi Bhakti Mukti Phalaprada. ಅಂದರೆ the 15-lettered Vidya is described as the wisdom concerning the absolute Brahma Vidya. ನಾವು ಮುಂದೇನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರಾವಿದ್ಯೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and its rewards are said to be both bhakti and mukti. The Jnana Tantra explains why it is called Sri Vidya. Kamarajakhya mantrante Sri Bijena Samanvita Shodashakshari Vidyayam Sri Vidyeti Prakirtita. The 15-lettered mantra is known as Kamaraja mantra or Kadi mantra or Kadi Vidya. The 15 syllables are accommodated into 3 groups called Vagbhava, Kamaraja and Shakti Kutas respectively. The mantra is itself the body of Mother Goddess. It describes the body by its power of inner intuition. The 3 kutas discussed above denote Agni, Surya, Soma or Chandra. Say Ichha, Jnana and Kriya Shaktis. Now, let us discuss about Sri Chakra. We have discussed about the deity, we have discussed about the mantra, and now we discuss about the yantra aspect of this Vidya. The king among all chakras is known as Sri Chakra. This is a geometrical design pattern of triangles, to say, consisting of 4 upward triangles signifying Shiva and 5 downward triangles denoting Shakti, thus constituting 9 triangles corresponding to Navaavarana ideology. The 4 triangles and 5 triangles mutually intersecting bring into being 43 triangles. It is customary to regard the central point Bindu also as a triangle and regard it as the 44th triangle. However, the enclosures are 9 only. This brings us to an important step of procedure of worship of Sri Chakra, which comprises of Hayagriva Sampradaya, Ananda Bhairava Sampradaya, Dakshinamurti Sampradaya. These deities are rishis or also the mantra drashtas. ಅಂದರೆ ಇವರಿಂದ ಮಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. There are majorly 2 modes of worship, or rather kramas, namely Srishti Krama starting from the Bindu going outwards and Samhar Krama starting from the outside and coming towards the Bindu. These correspond to Samayachara and Kaudachara Paddhatis or schools of thought. Worship conducted to the 3 concentric circles in Ananda Bhairava Sampradaya. The worship of Devi in these 9 enclosures forms what is known as
the Avarana Puja or Navaavarana Puja, a detailed procedure of worship which is dependent on the Guru, the sampradaya that the sadhaka inherits. The Amnayas play an indispensable role both in mantra and yantra upasana. Some terms of the Amnaya mean Purvamnaya, Uttaramnaya. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಂನಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪರಮೋಚ್ಚ ಮಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರದ ಮಂತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದುಂಟು. ಯಂತ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 4 ಕಾಣುತ್ತೆ, 4 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯ, ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯ, ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ, ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯ, ಊರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯ, ಅಧೋ ಆಮ್ನಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದುಂಟು. The 4 Amnayas established by Adi Shankara corresponds to this thought is what many scholars opine. When we speak of mantra, when we have spoken of yantra, mudra is an indispensable part. There are mudras associated with each avarna which total up to 10. Dashamudra. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಉಪಾಸನಾ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಗುರು. ನ ಗುರೋರ್ ಅಧಿಕಂ ತತ್ವ. Guru is the foremost and most important aspect of the upasana. There is no superior tattva above the Guru. This is true for the upasana in Srividya. The Guru is the representation of Lalita Parameshwari herself, as she is Guru Murti Swarupini. And Guru Mandala Puja is of utmost importance, which is done before the Navaavarana Puja could be commenced. The inverted triangle representing Guru, Paramaguru and Parameshthi Guru. The disciple has to perform and remember the concerned mudra which connects him to the Guru and the Guru Parampara right from the time he gets up from his bed. He has to remember the padukas of the Guru being on his forehead or on top of his head, which would be better to call as, imagine that the feet of the Guru are placed on the Sahasrara Chakra. The Sampradaya Ogha, namely Divya Ogha, Siddha Ogha, Manava Ogha, as per the Sampradaya, should be learnt from the competent Guru. Ogha ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ. It's an unbroken chain. ಇವಾಗ we now come to a very extraordinary and an interesting point, Muttuswami Dixit and music. We discussed about Guru. Dikshitar beautifully describes the feet of the Guru in his composition in Udaya Ravichandrike, that the feet of the Guru is a mix of Rakta Shukla, and aptly chooses the raga Udaya Ravi Chandrike. This is the
beautiful geniusness of Dixit. I would like to quote from the Guru Dhyana Shloka. Shri Gurupada Dvandvam Avangmanasa Gocharam Rakta Shukla Prabha Mishritam Atarkyam Traipuram Mahat. ಇದು ಗುರುಪಾದುಕಾದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತರು ಅವರ ಉದಯ ರವಿಚಂದ್ರಿಕೆ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗದಲ್ಲೂ ಉದಯ ರವಿಚಂದ್ರಿಕೆ. ಉದಯ ರವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ವರ್ಣ ಬಿಳುಪು. Dikshitar in his Kriti, Shri Guruguha Murte Chit-Shakti Spurte says, Atmatattwadishodhana sadhana sampatte arakta shweta mishra charana pravrutte. So now you can see that Dikshitar does not use words merely for the sake of using, but there's a definite purpose and what he is trying to do. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದಂಥ ಸ್ತುತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗಾಯನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಗಾಯಕರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪರವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಅಂದರೆ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್, ಮುತ್ತುಕಾಡು ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮತ್ತು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ 4 ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಂಬ ನವಾವರಣ, ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬ ಕೃತಿಗಳು, ಅಭಯಾಂಬ ಕೃತಿಗಳು, ಗುರುಕೃತಿಗಳು. ಆ ಗುರುಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹ ಮೂರ್ತೆ ಚಿತ್-ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವು ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಅದರ ಶಿಖರವು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ. ಇದು ಆತ್ಮನ ನಿವಾಸ. ಖಂಡಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಮೇರುದಂಡವೆಂದು ಹೆಸರು. ಯೋಗ ಚಕ್ರಗಳಿರುವುದು ಮೇರುದಂಡದಲ್ಲಿಯೇ. ಮೇರುದಂಡವು ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಸಕನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲೇರಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕಮಲಾಂಬ ಮತ್ತು ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬ ಎಂಬ 2 ದೇವಿಯರು. ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಈ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪರವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಧಿಕಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಹಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲದಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರವು 9 ಆವರಣಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದಾದ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. Dixit uses some of very specific words about which I would love to speak about. These are words that would frequently come up either in the Navaavarana Krithis or in any of his Krithis addressed to Devi. Vimarsha refers to Shakti. Prakasha refers to Shiva. Prakasha is supreme effulgence. Kamakala Vilasa gives a beautiful description which says,
Vimarsha is the mirror in which Prakasha reviews itself. Vimarsha denotes activity and is conceived as red, and Prakasha is pure white. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸದ್ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಅದು ಎರಡು ಸಮನ್ವಯವೇ ಅಂತ. This basis or thought of this is the thought behind the Tripundra Dharana, irrespective of the sect. So there will be a red, there will be a white. If it is not white, it would be any other color, but this is what is called as Tripundra Dharana. Shat Trimshat Tattva or 36 Tattvas, which is a very elaborate subject which draws from deep Vedic thoughts. Shat Trimshat Tattva Vikasini ಅನ್ನೋದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ದೀಕ್ಷಿತರವರು. The unique feature of the compositions in Navavaranas is Dikshitar very clearly specifies the name of the chakra, the Adidevata, the yogini, the mudra, the siddhis that one would obtain by worshipping these chakras. This in itself, I would say, is the shortest form of worship to goddess and the best. The amount of technicalities that Sri Vidya or Navaavarana demands is too much for common people. And that's why singing the Navaavarana or enjoying the Navaavarana Krithis itself gives the benefit of having ritualistically performed the Navaavarana Puja. As Utkadu Venkata Subbayar says, Sara Sara Navaavarana Gana Dhyana Yoga Japa Tapa Rasike. The benefits of Navaavarana or the Upasana of Navaavarana. The Navaavaranas and their Upasana benefits the sadhak both materialistically, spiritually and mentally too. There are mudras that activate the healing potencies derived from the Navaavarana, and when projected to the subject experiences benefits. These mudras and healings have been revealed by rishis and devatas. This cannot be revealed openly. The object is never healing, but overall well-being that is guaranteed by the upasana. These can be certainly experienced in Dikshitar's Navaavarana through Sarvaroga Hara Chakra, for example, does address the issues of health, but its primary focus is not health alone, but the rogas or qualities like Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya. The Arishat Vargas, elimination of Arishat Vargas. We have now almost come to the close of the benefits that one would derive from Sri Chakra Upasana, Mantra Upasana, Yantra Upasana, Navaavarana Puja. But what is its significance to music? Why has there been such an emphasis on music and Sri Vidya? We can very proudly say that in Carnatic music, that this is the most unique, unheard feature wherein we are talking of a deep philosophical thought that emerges from Vedic concepts, from the Upanishads,